everyone, hello, how are you guys doing? Welcome to my kitchen. In this video I'm just gonna bake some cake. I've got a Cadbury Go moist chocolate cake mix with me today, and guys, I'm very terrible at baking but I just want to try. So yeah, it shows a very few steps. अनि के मैले नबुझेको कुरा म जहिले पनि न्यू थिङ्सहरू ट्राई गर्न खोज्छु तर एभ्री टाइम आई ट्राई म फेल गर्छु क्या म फेल हुन्छु सो मन्थ्स अगो म चाहिँ आफै सब्जीहरू उमार्छु म यही टिकटक हेरी हेरी अरूको गार्डनिङ मलाई देखेर यस्तो त्यो रहर लागेको अनि त्यसपछि मैले कति त्यो भाडा किनेँ होइन त्यो ठुल्ठुलो त्यो सब्जीहरू रोप्ने भाडा हुन्छ नि होइन के भन्छ पट्सहरू अनि सोयल अनि कम्पोस्ट मल अनि सिड्सहरू किन्यो होइन रोप्यो पत्तामा केही पनि फलेन सबै किराले खायो त्यो पनि फेल्ड अनि बेकिङ गर्छु भनेर पनि बेकिङ सोडा बेकिङ पाउडर भेनिला एसेन्सहरू अनि त्यो फ्रस्टिङहरू के किन्यो होइन आइसिङ फ्रस्टिङ किन्यो अनि त्यो पनि 4-5 टाइम फेल भयो कप केक पनि बनाउँछु फेल हुन्छु आई नो वाइ अनि यो पनि मैले बनाउँछु भनेर लिएको होइन कि मतलब त्यो पिक्चरमा केक देखेँ होइन आई थट इट वाज अ केक म कस्तो डम्प है अनि कारमा आएँ अनि यस्तो खान मन लाग्यो कि पिक्चर देखेर खोल्छु भनेको त पाउडर रहेछ क्या गड आई एम डम्प अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भयो आई डोन्ट नो यो नर्मल हो कि के हो I don't know what to say about this. Feel like it has so many holes in it. So let me just try. Okay. I don't know what is wrong with it, but it's very dry. So right now I'm just dipping it with the chocolate syrup. That's too sweet. So I would rate it a solid 6 out of 10. Thanks guys so much for watching. If you like my video, please give me a like, comment, and yeah, thanks for watching.